January 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. Let's continue to pick few calls before we move to the next item from our first segment of the Dawn, where we talked about residents of the Jobari residential area at Gurei north of Juba County, saying more than 300 houses are at risk of demolition by the host community. We heard a while ago in the first hour of the Dawn from Andrew Kenyi Laku, the chief of the residents there in the area. We also heard from some of the residents, as well as and also we heard from the chief of the community who is Redento Jada. نواصل ونرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة الثانية في الموضوع الأولى اللي احنا تكلمنا فيه. اي راديو. Good morning. Yes, good morning. David from Wow. Yes, David, welcome. My brother, the problem of land in Juba and other towns is a big issue, and the government is supposed to pay attention to it, because number one, they did not even inform the chiefs who are in charge with the communities and those who came in as the different communities in other areas. What is supposed to be the system? Now, to solve that problem is too complicated. The Minister of Housing, which is the national minister, plus the governor of the state and the Minister of Land in the state and the commissioner should have to go to that area, so that they call the chief of the community for those who are staying in the area, so that they can first of all define how did they come to that area. Because they reach now more than 300 plus. How did they come in until they have houses? This is supposed to be the first question. Number two, why did the ship stay for so long until those people spend 11 years without being asked what is the reason? Then they should have to know the logic. After that, they will talk about the dismantle, or they will allow them to remain in the area. So the confusion now is concerning about the politics. If the government allowed a certain community to come in for the town or as a city, they should have to request the local people that now your area is being chosen by the government of South Sudan to be the city, and then the other communities of the areas or the 10 states will come. What will be the place that you are going to give? Then the local chief will make a meeting, and they will just give a place of which the others can be accommodated. But by now, the government did not do that. All the people just come and you just look for a place and you stay in. So this big issue or that big confusion of the city is going back to the government. They did not make an arrangement. Right. And that is a mistake. Thank you. All right, thank you. Thank you very much, David Magog. I radio. وعلى أكيلة. صباح النور. ما في جيمس واو. جيمس؟ ما في جيمس يا. بس اتفضل موفي. شكرا. أنا قاعد في الرأي بيختلف من رأي ناس ثانيين. أنا بطالب إنه من السلطان ذاته بتاع الكوميونتي الريلي كوميونتي هو يتنازل، لأنه الناس بتاعه حتى لو هو جاي من ولاية ثانية جاي من وين والفام من قبيلته هو يتنازل لهم يخطط لهم الأرضية، لو يقطع لهم شوارع يخطط لهم أرضية ويعرفون بس، لأنه هو في النهاية قال إنه ما بيحترموا، وبنطالب الناس يحترموا الناس القاعدين. أي زول قاعد هو المفروض الناس اللي كان قاعدين المفروض يحترموا، لأنه ما في احترام بيناتهم، ده هو السبب كله. alright شكرا لك. ده رأي بتاعك برضو. اي راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا على 11 أو 22 986 986. هلو يا راديو. هلو أكيلة. نعم. إيمانويل داري من كتور. إيمانويل اتفضل. والله بجد يا أكيلة مشاكل بتاع الأراضي ده كاسم في مدينة جوبا بالذات، يعني أكبر مشاكل في جنوب السودان كلها في مدينة جوبا، كلام أراضي نخامة ونهب وشنو حاجات ما بيساعد. فأنا ما أعرف الناس المسؤولين المفروض يدبروا الكلام ده. ليه يومي بس مشاكل بتاع أراضي في مدينة جوبا بس ولا يدل ما عندهم أراضي حاجات ما صح والله. فعندنا جنوبي لكن حاجات بيعملوا ما صح. هذا رأيي بتاع. شكرا لك. alright شكرا لك. ده ما حاجة صح هنا كجنوبيين الحاجات اللي بنعملوا ده. راديو. Yes, good morning. Good morning to you. Yeah, how are you? Good. Your name, where are you calling from? You are talking to Rawan Jang in Jabal. Fadal, welcome. So it is good for the government to make assurance. Why I say this? The government of South Sudan
and the government of Central Equatoria, why they let people to react in the land while they are there? Number one. So the commissioner of Juba plus governor of Juba, they hear this Central Equatoria. Seen in 2008. People just talking land grabbing, and they don't handle that situation. Why citizens of South Sudan? They are citizens of South Sudan. Where do they go if they are not here? Government should not remain alone in Juba. Government is here because of citizens. If they need to have plot or to have land, let government come and survey with them and survey them the land so that they should know. So talking every day land grabbing. So many people was died because of this land grabbing. I heard the issue of land grabbing every day. And the government has not taken action to handle this situation. Let them handle this situation. We need them to come and handle this situation. The commissioner of Central Equatoria, Juba, plus governor of Central Equatoria, Juba, plus the Minister of Land and Housing. Why they don't handle this issue? If the land belongs to citizens, if the land belongs to community, why not government does not interfere? Let us not interfere to convene the community for how to get the land. And instead of them to go and make their land for themselves, then later on, government should come and send their people to go and chase those people away from their land. While they have those people whom I heard their voice before, they have 13 years in that place. Where do you chase them to go and get the place again? If you do, you know that place is concerning government. You go and tell them, I'm going to tell them the place, to tell you the place that you are going to build your house again. So they will not react like this. So this is what I can say. Let them handle in a good way. Instead to let people to react themselves without them. This is what I can say, and thank you. All right, thank you. Thank you for your view as well. Radio? Yeah, Emmanuel J. Yes. Engineer Moses. Welcome. Emmanuel tabana ana bulo mukuma tana. Para machakal land grabbing fi Juba ni mabinte. So bana bulo mukuma taban de capital city. They are about sitting the better Kuro. Means of house and learning. Mind the Chokol Buto Gara, Unifogo, de Chokol means I will be learning. Magara Gader, Yamul Chokol. Almajaka land grabbing them up in Taya, Emmanuel Akile, Kuma Madaka Yedu Fogo. Yan Ugari Chow, but not Gari Chakal Fogo, Calamta land grabbing there. Yan Michilija just did not bump to the Fogo Kalas, but Bukura Kalas, not Raja Fogo Tani. Alkalam look at Okumo Kun serious Fogo, Emmanuel Akele. Taban Akarata res Ninasumino. Ninasumino, I alas tree, Ishiri Yedu Barap, yet at Kalamta dunning there. So Alkalam de Kedo Kuma Amul Kalam Lad Emmanuel Akele. And that's Katir Mat, the Kalamta learning grabbing there. Almotan mat, attack and mat, mat forward. So, come on, we'll look at it. All right. شكرا جزيلا لك مشاركة بتاعك ورسالتك برضو واصل. ده بنجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده. Yes, we leave it there. 25 minutes now after the hour of 7. Now let's move to the next item, where the chairperson of the Central Equatorial State Union of Persons with Disabilities hopes that the anticipated Tumaini initiative brings peace, or the resumption brings peace and also total stability to alleviate the suffering of the people in the country. Agostino Wudu says peace and stability will create opportunity for investment and also relieve persons with disabilities and poverty. He also said
once there is stability in the country, the union will be able to reach persons with disabilities at the grassroots. We do further urge persons with disabilities across the country to contribute towards peace in South Sudan. Now, the Kenya-led peace mediation for South Sudan is expected to resume next week. Now, let's listen to Udu. We need also to advocate for peace, because without peace, we may not be able to reach our colleagues in some of the areas. So I heard that I think they are going to resume to mining. So we hope that this year something good should come out, so that it may relieve us, particularly people with disabilities, the issue of the poverty. You see, now I think we are surviving by the power of God, because there is no any relief like sometimes then. You see, so if there is peace, we have a potential. We have a potential. We can invest in any area. We can do anything. Business we can do, and this can happen when there's a total stability. So we need also to lobby for support, so that we are given capital to our ladies, even our young people with the visual impairment, or all the categories, so that those who cannot go to school can do business to improve their living condition. So this can happen if there's peace. So I would like to suggest here that we need also to contribute to the peace. I would like to suggest that if we as OPDs or as DPOs, as OPDs can come together and come out with a position paper about peace, so that our voice is also heard. Because when there is peace in the country, there will be all the money will come, many partners can come when there's peace. نعم، واحنا سمعنا هناك من السيد أغوستينو وودو، وهو طبعا رئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية الاستوائية الوسطى، اللي بيقول إنه بيتمنوا إنه مبادرة تومايني يجلب السلام والاستقرار التام لتخفيف المعاناة في البلاد، وبيقول برضو إنه السلام والاستقرار حيخلق فرصة للاستثمار وتخليص الأشخاص ذوي الإعاقة من الفقر. وقال برضو بمجرد الاستقرار في البلاد حيكون الاتحاد قادر على الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى بتاع البلاد. Now, talking about Tumaini, we heard in the news bulletin a while ago where the opposition alliance groups to the Kenya-led peace mediation for South Sudan has renamed the group as the United People's Alliance. And then the group initially known as South Sudan Opposition Movement Alliance rebranded the party together with other opposition, or some members of the other opposition groups, on 9th of January, coinciding with the commemoration of the 2005 Comprehensive Peace Agreement. Now, what's your take on this? موضوع بتاع رئيس بتاع اتحاد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في ولاية الاستوائية الوسطى بيقول إنه المبادرة بتاعته تومايني لو نجح هيقدم الفرصة برضو عشان السلام والاستقرار يكون في البلاد، يقدر يوصلوا للناس بتاع ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في كل أرجاء البلاد. ومن ناحية تاني برضو الأفراد بتاع المعارضة المعروفة بسوما وبعض من أفراد بتاع المجموعات المعارضة الأخرى هم أعادوا التسمية بتاع الاسم بتاعهم ليونايتد بيبلز ألاينس أو تحالف بتاع الشعب المتحدة، وده طبعا في مبادرة بتاع تومايني، وده طبعا البيان ده تم إرساله لآي راديو من قبل المعارضة امبارح، وده سمعناه قبل شوية في الأخبار. ماذا عن رأيك في التطور ده في مبادرة بتاع تومايني؟ اتصل علينا على 11 أو 22 986 986. آي راديو. Good morning, Emmanuel J. Akile. Good morning, Dieng. Thank you, brother. Welcome. It's a very good topic, by the way. Welcome. Thank you. Let me start with the unity of all our groups to call themselves United People Front, and this includes all the parties of Thomas Cirillo, Emmanuel J, and the rest. I think this is one of the factions of actually split from Thomas Cirillo. Thomas Cirillo, Simon Gawin, Emmanuel J, and the rest. I think they have united and they are ready to sign the mining agreement.
This is a positive development for the people of South Sudan, and this is a gift by God to the people of South Sudan for the year 2025. Why do I say this? Because some of the listeners were even complaining, how do we have a lasting peace? Even yesterday we were talking like that. How do we have a lasting peace when the rest are not a part of the whole group, like those strong wing, like the one of the National Salvation Front? So this is very important that if they have accepted to sign a lasting peace to join to Miami, then now let us see our access government in Juba. When are they going to complain again? So if they are for peace, we are urging the RSS government now to actually expedite the effort to go to Nairobi and bring the lasting peace to people of South Sudan, because we believe this United People Front will be no having another person outside, because all of them want to unite this umbrella and come to the country. And this is a very strong appreciation I want to give to them. So actually, the people living with disability appreciate the mob, and as a public, we are appreciating the mob. Because why do people living with disability appreciate the mob? In this country, people want to have a peace. People want to unite the rank. People want to work. And that's also at this juncture, I want to call upon His Excellency President to call for 3 days fasting and prayers for the South Sudanese citizens. Because, Emmanuel, why do I say this? We become a wrong citizen in our own country. We don't have a love for our country. So we want to be a good citizen, to work for our country. We want our leaders to be the leaders who work for the country. We want our citizens to be the citizens who work for the country. If you are a tax collector, you know why do you want to collect taxes? What for? You have to collect tax and put them to the central bank, so that central bank is able to pay the civil servants. Because you cannot collect taxes and put them to your pocket, you take your children abroad and you waste the money of the nation outside the country. This is very unfortunate, and that's why it's good for us to pray so that God change our heart. Our heart has been peace. Our heart has been peace out of the country. We don't love South Sudan. It's very unfortunate that the leaders today, the political parties, are struggling for the position, are struggling for what they have to get. But they forgot that this country needs them to contribute and develop it. This country needs them to build the road, needs them to build the hospital. This country needs them to have a strong army that's able to defend the country from any aggression outside. It's not internal conflict, killing ourselves as our own, as the South Sudanese. This is very unfortunate that the political parties must be blessed by God if we pray 3 days fasting and praying, asking God that please, wherever mistakes, wherever curse we have as a South Sudanese, our fathers fought for 21 years to have this nation. Whatever curse happened, with our national anthem starting, oh God, right, pray and glorify you. If there is a curse, that one we need a prayer so that God can change that curse and we become a good citizen. Thank you. All right, thank you. Jawin is not part of the team, but then what we saw there is General Pagana Moom, General Paul Malong, and then Stephen Boy, and then we saw the General Mario Thomas of the NAS Revolutionary Command Council. Radio. Hello. Mama Maria. أيوة إيمانويل صباح الخير. صباح النور. أنا سميتها في استوديو مستمعين كله. نعم تفضل. يا ليتني إيمانويل نستمعيني دي. طبعا أنا ما أعرف حاجة اللي جاء أكل سلام مرمتين دي سلام دي من الحكومة ولا من هم. كانوا من سيقال يعني من جزء اللي مواطنين تجون السودان ناس تومن تجون السودان طبعا هم إيال تنا هم ناس تنا يومن كل من جبوا كلول تكلم ده يومن جناك سبوك ده أصلا بيجا جورا لكام أصلا أنا متأكد كانوا من مجاني كويس يجيبوا تفعل كويس لسه حاجة ده بيجوروا نفسه يلا كل من تيمو كلام ده لأنه سنيا إيمانويل لاجينا لبرادي ناس بتابعنين يا ولدي ناس بتابعنين الديل ده ناس بيموتوا بجان بيموتوا بأيان ما درس جاتو نسيا ما درس هذا قال إتاهم كم في فصل يعني على ورا ده جاتو أسمع يا حاجة إنت برات ما درس إنت بتلا راسك فادي ما تحاجة راسك والكل من جبوا سلام أصل سنو كل جلبين ده رجعوا ورا كل من جابدا درس يالتا جلبين على في جرة في برادي ها كل من تيمو كلام ده كل من جورو تاني ما جورو تاني كل ربنا بعد كمان كل ربنا ودي راح الكل في قلوب الناس ده كل من يجيبوا حاجة على الكوس أنا ما عندي فكرة هنا
شكرا جزيلا ماما ميري. راديو اهلا وسهلا الخبير ابو لولي تفضل. انت الفضيل العزيز سؤالك وسؤال كل المستمعين. بجد يعني نتمنى كل الاطراف يسموا نفسهم ما يسموا اذا كان يونايتد او وات انهم عموما بجد السلام ده الاجانب دايرينه. اكيد لو جاء السلام ده كله. معلش فقدناك في الخط. راديو. Good morning. Yes, good morning. Yes, Akile. Yes. Yes, we are connected with Jimmy Duarte. Go ahead. Yeah. You know what happened to the United People Alliance was a good move because people of South Sudan always, when they claim public rights, they divide it into pieces. And as a result, you see everything remain fragile at the end of the day. But their unity, let it be in solidity, because if they maybe make it for for a political pressure somewhere, that will not be good. Let the unity remain as it is, and the unity that will bring everlasting peace. Also, those who are left behind, let them also engage them so that we become one. And if they have pressure, the pressure should not reflect the individual interest, but the pressure reflect the people of South Sudan benefit on the government that is their own, and also government that will look for the people needs that are necessary to be given to them. This is how I think they should have made that. And lastly, we also have this Temehini, and Temehini seem now to decline from progressing. This issue needs government to speed up to take the members that are government delegation to Temehini, because this will not be like before, because when they really sabotage Rome initiative, it was not that in this case, because people of South Sudan were better by then. But now, let them see the situation. Situation can define if they provoke this peace again. Wallahi, they will see. Thank you. Alright, thank you. ده تعليق برضه بيجي من جيمس دور في مبادرة بتاعتهم. يعني وتمانين طبعا ما انتهى او ما فشل، منتظرين وفد بتاع الحكومة يمشي وبعد ذاك المواصلة حيتم. راديو. صباح النور. نعم اتفضل. انا بسلم الناس كله طبعا. انا داير اقول كده، انا قاعد ما قادر افهم الشعب بتاع جنوب السودان متفاعل شديد مع الاتفاقيه دايره مبادره بتاعت العين ده، لكن نعم واصل. alright سوري فقدناك في الخط. خلينا نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. Manuela, you always know the latest on health. What did I miss this time? Nadal, you're missing everything. There is a cholera outbreak everywhere. People are getting infected and hospitalized. Oh no! Tell me more about this. What is this cholera that you're talking about? Cholera is a dangerous diarrheal disease caused by bacteria. It affects both children and adults. It can kill within 3 or 4 hours if a person is not treated quickly. That sounds serious and dangerous. How does someone get cholera? You can get cholera when you drink dirty water or eat food contaminated with cholera germ. When flies carry cholera germ on your food, defecating in the open, drinking water from dirty containers, drinking untreated or unboiled water from rivers, streams, lakes, ponds, and unprotected springs, not washing your hands before eating food and after using the toilet, eating unwashed fruits and vegetables, and eating food that is not reheated thoroughly, poor hygiene among food sellers, bathing or touching the dead body of anyone who died of cholera, and having rubbish in compounds which attracts flies. Thank you, Manuela. But how do I know I have cholera?
You can know that you have cholera when you notice passing excessive amount of white rice like watery stool frequently, vomiting frequently, and general body weakness due to excessive loss of fluids. Thank you for this important information. I will share this information with my family members and others in the community. If you or anyone experience these signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility or call the Ministry of Health toll-free number 6666. Cholera kills. Act now. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. أينتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بنتكلم في موضوع بتاع تغيير اسم بتاعت بعض من أفراد المعارضة في مبادرة تمعيني لتحالف الشعب الموحد. اتصل علينا وقدم تعليق بتاعك على راديو. هلو راديو. هذا الوارث معك بإنسان فوق. معك إيمانويل جوزيف أكيلي. سوري يا إيمانويل، معليش الشبكة تعبان شوية. ما في مشكلة، تفضل. أنا قلت الشعب جنوب السودان متفاعل شديد في المبادرة التبعية في ده كده، لكن أنا بقول كده الناس ذيل قبل كده ما كان عمل تحالف ومشي اتفاقية بتاع خرطوم، قالوا اتفاقية المنتشرة بهذا، والاتفاقية المنتشرة بذاته يا رجعنا هسه في دقة صفر، ما في أي حاجة فوق. هم كمان كل زول مرق بيننا بمشكلته، ما كان إنه أي مشكلة مع أي زول، ده مشاكل إدارية بس يسوي لك. أما زول عنده مشكلة رئيس هسه ده توم جرسكم توم سمونو بقولو توم سيريلو ده الوحيد المشكلة بتاعه واضح، مشكلة على الأعراض بتعجبه. ده زول الوحيد الممكن تقول معه وتشوفه ليه أصلا مشكلته يوم الليلة لسه يوم مشاغل في جبهة بتاع الأراضي. الحكومة تنظر في الكلام ده عشان الناس يرحلوا من جبهة. يشوف العاصمة في نيو في ماله كان ترى الدكتور الراحل. أما يمشي بوخة في جنوب السودان ويخلي جبهة ده عشان يكون فيه سكرة يكون فيه سكرة. أما بعض الجماعة ديل ما يبني مشكلة. ما أمين العام ده كان أمين العام تلارك الشعبية وجابوا راجع ومسوا أمين العام تلارك الشعبية. حتى كان ودار رئيس الوفد بتاع السلام ومشي قاعد مع رياض ومشي رجع لرياض تاني والسلام بتاع الخرطوم ده بتاع المندشر ده وكان جزء منهم وما مشوا. هل تذكر يا شعب جنوب السودان الناس عندهم قضية، عندهم مشكلة؟ طيب الطريق للأمام شنو؟ الحل شنو من رأي بتاعك؟ احنا ما قاعد نتكلم عن شخصيات، بنتكلم عن المجموعة. جنوب السودان ما يشتغل مع الثالث. خليهم في بقى بتاعهم مع هذا بقى النازيين. ما مشوا هذا قاعدين بس دارين أي طريقة يخلق الشعب الجنوب. ما عندهم أي هدف. لكن ما دام هم بدأوا المبادرة ده حكومة يا بدأ بيه، ده ما هم قالوا المبادرة بتاع تمعيني يعملوا. لا معلش ما كان دايرين نشوف نهايات بتاعهم، لكن الناس ما عندهم وطنية. ما بفكروا في المعنى بتاع الشعب الجنوب. alright. بشوف أنفسهم بالنهار قاعدين في مراوي عارفين بلد للدولة لدولة. يعني المصالح الشخصية. ما بهمهم جنوب السودان ما وين. والشعب ماشي كيف. شكرا. شكرا جزيلا. يعني لازم ما يكون في موضوع بتاعت المصلحة الشخصية. هو بيعتقد انه الآراء بتاعه انه
القادة في تمعيني من المعارضة هم دايرين يرجعوا للسلطة. ده هو هدف بتاعهم. راديو. Hello. Yes. أنا أقدر أتكلم كده معك زمان من هيدرا. تفضل. Someone like me this year, I don't want to talk about peace because we are tired talking about peace since 2013 up to now. Because we as citizens, we have no any problem. We need peace right now. We need peace right now in our country. But the problem here, politician bitana, mumma jani salam. يعني انت كان كارن جنوب السودان هسه كانوا للسياسيين بس جنوب السودان هسه لنا فوق ده ما حقنا في جنوب السودان بتاع السياسيين وبتاع معارضه just like that because they ما عنده حاجه بيقولوا political will and I will repeat my point up لحد بكره لا بكره كان في اراده سياسيه بلد تمنو ما دي حقنا صح سلام ما جاي من تومايني ولا جاي في نيروبي ولا جاي سلام ده جاي من الناجين particularly politician لو كان قاعدين يومين الدنيا اللي بدت لنا سلام كان جاب بدري ناس روح روما بوب دينجر تيت عملوا كيسين وراتهم بوب جلال في جوبا هنا يا ميدان تجونجرنج ناس في اللي بجاي يجرب 3 يوم بوب نالن كوره بمويانا ناس دي كوره وينو for me those guys they are يومين دو كان evil spirit they are working with something else يعني في حاجات تانية يومين جيت كان كان جد ما ودينا من قرارات قال كلام ما بالشكل لأنه كان الناس دي شغل ما سيري ما ويلين ترابنا أو ناس ما عنده حاجات في جسم جمل إنت بابا سلام ما سلام دي بجيبه تنمية سلام دي بجيبه مدرسة كويس سلام دي بجيبه سكيورتي سلام دي بجيبه زراعة سلام دي بجيبه عليه سلام ده كل ده كان سلام دي ما في حاجات بعمل جسم توكل نعم كده أكيد imagine كان هنا ما في سكنة أصلا هنا كان في مرحلة جنوب السودان كان في مرحلة بالذات جوبا زي أسمع ده كان في مرحلة أنا في سكنة لكن لسه ما في الدنيا قاعد إنه جاب من البيوت كامل شنو even development على اساس الجوبه ده ما حكومه يعملوا ده مواطنين لكن imagine كاننا كان سلام شركات في حاجات كله في بلد ده كان وين نعم كان في مرحله ثانيه براو عشان كده انا ده بقول قاعدين سلام ده جدا من قلب زول كان انت عنده نيه على سلام ده بيجاك alright سلام ما بس لازم تبقى قالوا شكرا لك مش لابد تمايني مش لابد شنو حتى انك ونس وقدر شنو انك ما عنده انترست للسلام سلامنا ما بيجي شكرا لك ما انا غير ربنا بكره بيجيروا لانه في نهايه مسؤوليات جنوب السودان ده في دنت ربنا ما في دنت شكرا للمشاركه بتاعك. نمشي لفاصل. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. ونمشي للفقرة الأخير لولاية الاستوائية الوسطى مرة ثانية ونسمع من اجتماع أو من مخرجات بتاع اجتماع مجلس الوزراء في الولاية امبارح اللي كان برئاسة بتاع الحاكم أوغسطينو جدلا. نمشي ونسمع من جيرارد فرانسيس اللي هو وزير الإعلام بالإنابة في ولاية الاستوائية الوسطى. هو يتكلم للإعلام امبارح وقال كده. Today, Ordinary Council of Ministers sitting number 1 for the year 2025. The Ordinary Council of Ministers sitting is scheduled today, 10 a.m. in the Council of Ministers meeting hall, Central Equatoria State, to discuss the following agenda. One, communication from the chair, who is other than His Excellency General Agustino Camilo Jadalawani, the governor of Central Equatoria State. Number 2 in agenda was a briefing on the security reports from the Minister of Local Government and Law Enforcement, Central Equatoria State. Number 3 was a memo from Honorable Minister of Cabinet Affairs on resolutions and recommendations of the 8th Governors Forum. And then number 5 was the other business. In the communication of the chair, His Excellency welcomed all the cabinet ministers after Christmas celebration and the New Year, and he was wishing to everybody a successful New Year, and then ask our people to be vigilant and special challenges
that we are facing financially. And then he asked the cabinet to continue consoling our people that there is no situation that is permanent. On security briefing, the entire security situation in our state and all our counties is calm, but we have only the isolated issues that of individual nature, especially in Juba City. In Juba City, we have the rise of nega activities again, and this was really a concern that the council took note of this and urged our parents, the parents of the children, to really take care of their children and not allow them to misbehave, not allow them to join those wrong elements who are trying to destabilize the tranquility of our people in Juba City. On the issue of, again, also in Juba City Council, there is this misconception of the removal of the vendors from the streets. That one, it was actually meant to organize our roads and our markets. It was not meant to target anybody, but just, to standardize our city. Also to open access road, because what happened in Konyo Konyo would have been rescued, but because lack of roads, the vendors blocked the road for the civil defense. That's why Konyo Konyo market was not able to be rescued. So what is happening with the issue of vendors in removing vendors from custom market and all the roads in Juba, it is not something bad but something positive. And the other point for it is actually to combat the outbreak of cholera that we are experiencing in our city and in our country. We've been hearing this all over the media. So this was meant for that. Number 3 was, of course, the memo from the council, from the cabinet minister in regards to the resolutions and recommendations of the 8th Governors Forum. This was actually passed and adopted by the council, and the deputy governor was directed by the council ministers to take charge of implementation follow-up of these resolutions. As all of us know that this conference is an annual conference that is always bringing all the entire government of South Sudan in one place, and there were very good recommendations crafted there and resolutions. So Central Equatoria have taken today a step on that and have already tasked itself to implement what was agreed in that conference. Number 4 was, of course, there was a draft Emolument Act that was supposed to be amended, but it could not proceed because something was missing, but maybe it will appear in the next sitting. It was also passed with some slight amendments, and it will be perfected next. In the other business, of course, there was an issue, amendments of Ministerial Code of Conduct. You know, Central Equatoria maybe is the only state that is having a Ministerial Code of Conduct, and we have discovered that there are some very important concerns that need to be factored in. So this came into the discussion, and it was raised by His Excellency the Deputy Governor that the conduct need to be amended so that to take to be up to date. The other issue was, of course, the issue of the permissions for the ministers and the other constitutional post holders.
It has also come to the notice of the leadership that sometimes we have officials who are moving without giving the permissions to the leadership, and makes sometimes difficult when they are needed to come and perform an urgent matter, and then it will not be possible to get them. So as of today, any movement will be regulated, and through the Office of Cabinet Affairs, who will be in communication with the governor in case of anything like that happen. So this was what came to this, and then the other point of business was, of course, the issue of cholera update. It was presented by the Minister of Health, was updating us about the cholera, and also the council noted that report with concern, and directed the state high-level committee, which is headed by His Excellency the Deputy Governor, to double their efforts in engaging our partners, so as to put more efforts in combating this dangerous disease. And this is what came today. Okay, I will start with your last question. Yes, on confiscation, we have not got the details about that, but of course, plans for earmarking place for them. That one, we have talked something about that, and the state government is going to, in collaboration with Juba City and Juba County authorities, will definitely do something on that. But you know, originally the issue of custom markets actually almost solved, but it was also complicated by the vendors who are not originally from custom market, because many came from different other parts of Juba now to inflate the figure which was there. And again, the other issue that also we've discovered, that most of these vendors, they are not actually the owners of these businesses, but they are used by some people also who are having big shops there because of blockage that they get in their stores. So they use these boys and girls to go and sell their items using these wheelbarrows and so on, which has caused for us a lot of problems in our state. But we have a plan for that, and we even go further by saying we will design this, but what we want from them, we need them also to cooperate with the government and be patient. Of course, solutions will be found for their problems. نعم، ده كان جيرارد فرانسيس هناك وزير الإعلام بالإنابة في ولاية الاستوائية الوسطى، بيقدم تقرير مفصل عن مخرجات بتاع اجتماع مجلس الوزراء اللي كان تم في ولاية الاستوائية الوسطى امبارح. And with that, we have come to the end of the Dawn Edition for today. Join us again on Monday at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Michael Daniel on behalf of the Dawn team, Paulina Theike Pesa, and producer Barry Johnson. My name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a great weekend. Stay safe. We meet again on Monday. From across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan.
مباشر من جوبا على الهواء وعلى الإنترنت. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. صباح الخير مستمعي راديو، ده زمن نشرة الأخبار، لكن بنبدأ بأهم العناوين. قرر اجتماع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرئيس سلفا كير امبارح إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفين الخدمة المدنية والجيش في الوقت المناسب، مع التأكيد على الإدارة الجيدة للموارد. قامت مجموعة المعارضة في محادثات سلام جنوب السودان في كينيا بإعادة تسمية أنفسهم باسم تحالف الشعب الموحد. وأصيب عدد من أنصار زعيم المعارضة في موزمبيق فينيسيو مودوليني عندما حاولت الشرطة تفريغ الحشود التي جاءت لمقابلته بعد عودته من المنفى الاختياري في يوم الخميس. دي كانت عناوين الأخبار، والآن لتفاصيل النشرة بيقدم لكم مايكل دانيال. قرر اجتماع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرئيس سلفا كير امبارح إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفين الخدمة المدنية والجيش في الوقت المناسب، مع التأكيد على الإدارة الجيدة للموارد. وقال بيتر لامبوس الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في بيان بث مباشرة على إذاعة جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير اللي هو قائد الحزب والحاكم أصدر أوامر صارمة بتوجيه التحصيل الغير القانوني للإيرادات غير النفطية وإعفاء الضرائب غير القانونية. وفقا له فإن الاجتماع بيتداول كمان بشأن الإدارة السليمة للموارد البترولية من خلال الإشراف الصارم والاستخدام المناسب. وبيقول بأن الاجتماع قرر في بعض التوجيهات استخدام عائدة استئناف ضخ النفط في القطاعين 3 و7 لسد متأخرات الرواتب وإدارة العمليات الحكومية على التوالي. ترأس الاجتماع الرئيس سلفا كير امبارح في جوبا في يوم حيوي كان جنوب السودان بيفكر فيه عندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل، وهو النضال اللي أدى لاستغلال البلاد عن السودان في العام 2011. قامت مجموعة المعارضة في محادثات سلام جنوب السودان في كينيا بإعادة تسمية أنفسهم باسم تحالف الشعب الموحد. أعادت المجموعة المعروفة في البداية باسم تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان سومو تسمية المجموعة في يوم 9 يناير تزامنا مع الاحتفال باتفاق السلام الشامل للعام 2005. وبيضم تحالف الشعب الموحد 4 مجموعات، وهي الحركة الشعبية الحقيقية وجبهة جيش جنوب السودان المتحد وجبهة تحرير شعب جنوب السودان وجبهة الخلاص الوطني ومجلس القيادة الثورية. وفقا للمجموعة فإن هدفهم هو جنوب السودان الجديد الموحد والمسالم والعادل والمزدهر لجميع مواطنيه بغض النظر عن القبيلة أو العشيرة أو المنطقة أو الدين أو الجنس. وقال التحالف المتحد بأنه بيطمح لبناء وطن بيعيش فيه كل أبناء جنوب السودان في سلام ووئام، وأضاف أن البلاد بتعاني من أزمات متعددة حيث بيموت شعبنا من الجوع والأمراض. وبتجي الخطوة دي من جانب جماعات المعارضة في ظل تأخير استئناف الوساطة الكينية للسلام في جنوب السودان. وكان المحادثات قد أجلت في البداية لمنتصف شهر يناير، لكن تم تقديم موعدها لاحقا لل6 من يناير. مع ذلك فشل وفد الحكومة وفقا لجماعات المعارضة في الحضور، وهو ما وصفه بأنه افتقار للجدية. ولم تعلق الحكومة على التأخير في إرسال وفدها هذا الأسبوع. في الوقت نفسه بتقول منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم من تشكيل سومو لتحالف الشعب الموحد هو خطوة كبيرة لتخفيف المفاوضات مع الحكومة. وبيعتقد السيد إدمون ياكين المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم إنه تشكيل التحالف الشعب الموحد حيجعل جماعات المعارضة لديها قيادة بتتبنى الحوار من أجل السلام. وقال بأنه من الضروري أن تقدم كل من الحكومة وأعضاء تحالف الشعب الموحد بعض التنازلات الضرورية للتوقيع على اتفاق السلام في الوقت المناسب. مع ذلك من خلال ملاحظة تجارب التحالفات الأخرى فإنه بيحذر من أنه التحالفات السياسية بين النخب السياسية في جنوب السودان لا تدوم عادة طويلة ككيان. انت لسه قاعد تستمع للاخبار بالعربي من اي راديو، لكن نمشي نستمع للاخبار الاقليميه والعالميه. اصيب عدد من انصار المعارضه في موزمبيق
أصيب عدد من أنصار المعارض في موزمبيق فينيسيو موندوليني عندما حاولت الشرطة تفريغ الحشود اللي جاءت لمقابلته بعد عودته من المنفى الاختياري في يوم الخميس، وكان قد غادر البلاد قائلا أنه بيعتقد بأن حياته في خطر بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في أكتوبر واللي أشعلت احتجاجات مميتة. وصل موندولينو للمطار الرئيسي في العاصمة موبوتو وسط توترات وإجراءات أمنية مشددة حيث تجمع الآلاف للترحيب به. وجاءت عودته قبل أداء دانيال تاتشابو اليمين الدستورية في الأسبوع الجاي كرئيس. كان مرشح حزب فراليميو الحاكم، وكانت المحكمة الدستورية فوزه في انتخابات أكتوبر. في مكان ثاني أكدت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي من خلال مقطع فيديو تم التحقق منه إن وفاة صبي مراهقة جعلت احتجاجات عنيفة في مدينة في شمال غرب الصين. في مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن رؤية المتظاهرين هم بيرشقوا الشرطة بأشياء وضباط بيضربوا بعض المتظاهرين في يوشانغ في مقاطعة شينشي. وقالت السلطات أن المراهق سقط حتى الموت في 2 يناير في حادث سكن مدرسته، لكن بعد وفاته بدأت المزاعم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تستر على الحادث. اندلعت الاحتجاجات بعد ذلك بوقت قصير واستمرت لعدة أيام قبل أن يتم قمعها على ما يبدو في وقت سابق من الأسبوع ده. ولم ترى هيئة الإذاعة البريطانية أي دليل آخر على الاحتجاجات في بوشانغ منذ ذلك الحين. انت لسه قاعد تستمع للاخبار بالعربي من اي راديو، لكن نرجع نذكر باهم عناوين الاخبار. قرر اجتماع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الرئيس سلفا كير امبارح إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفين الخدمة المدنية والجيش في الوقت المناسب مع التأكيد على الإدارة الجيدة للموارد. قامت مجموعة المعارضة في محادثة سلام جنوب السودان في كينيا بإعادة تسمية أنفسهم باسم تحالف الشعب الموحد. أصيب عدد من أنصار زعيم المعارضة في موزمبيق فينيسيو موندولينو عندما حاولت الشرطة تفريغ الحشود اللي جاءت لمقابلته بعد عودته من المنفى الاختياري في يوم الخميس. وبكده بتنتهي نشرة الأخبار من آي راديو. لو عندك أي خبر مناسبة أنت عايز آي راديو يعمل له تغطية ممكن ترسل لنا رسالة على الرقم التالي 0925 287 870.